Hi, hello, வணக்கம். Welcome back to my channel J's Wellness World. இன்னைக்கு ராகி சேமியா எப்படி பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். தேவையான இன்க்ரீடியண்ட் ஆனியன். நான் அதுக்கு 1-2 மீடியம் சைஸ் ஆனியன் எடுத்திருக்கேன். அது ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கலாம். Curry leaves, கொரியாண்டரும் பொடிசாக கட் பண்ணிக்கோங்க. சில்லிஸ் ஒரு 4-5 எடுத்திருக்கேன், அதுவும் ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டு கேரட் எடுத்திருக்கேன். பீன்ஸ் ஒரு 6-7 பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். எல்லாமே ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கலாம். பவுல் நிறைய சேமியா எடுத்திருக்கேன். நான் சேமியா ஆல்ரெடி 2-3 minutes கோல்டு வாட்டரில் சோக் பண்ணி எடுத்துட்டேன். லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சிட்டு ஒரு 2-3 minutes விட்டுடுறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா உப்பு தண்ணியில் அதை நனைச்சிட்டு ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் இந்த ஊற வச்ச சேமியாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ தண்ணி பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிட்டு நீங்கள் குக் பண்ணலாம். இது ஒரு 15-20 minutes குக் ஆகட்டும். இப்போ ராகி சேமியா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு பேன் எடுத்திருக்கேன். 2-3 tablespoon ஆஃப் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கடுகு போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சமாக உளுந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்ச ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். கிளறி விடுங்க. இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஆனியன் சீக்கிரம் வதங்கும்.
கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. சில்லி, டர்மரிக் பவுடர் வந்து ஆப்ஷனல் தான், நீங்கள் வேணும்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வேணாம். நான் இதில் யூஸ் பண்ணல. கட் பண்ணி வச்ச கேரட், அப்புறமா பீன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி விடுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி சால்ட் ஆட் பண்ணதுனால செக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கலாம். கேரட் பீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் வெந்திருக்கு. ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி வச்ச ராகி சேமியாவை பேனில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி விடுங்க. லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க. வர 3லேருந்து 4 நிமிஷம் குக் ஆனால் போதும். ராகியோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நான் வீடியோ கடைசியில் கொடுத்துருக்கேன், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நல்லா கிளறி விடுங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான ஹெல்த்தியான ராகி சேமியா ரெடி ஆகிடுச்சு. கோகோனட் வந்து ஆப்ஷனல் தான். நான் ஃப்ரெஷ் கிரேட்டட் கோகோனட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.